Hello everyone, I am Mitali Vaidya. On behalf of Rajhans Foundation, I welcome you all to Kalavishkar. Lord Ganesh is the god of wisdom and arts, and on the auspicious occasion of Ganeshotsav, we have arranged a program to showcase the talents of our youngsters and children and also celebrate the presence of Lord Ganesh amongst us. So, first, just let me tell you a little about Rajhans Foundation. Rajhans Foundation is a registered organization working as an autism awareness and support group, founded by Mrs. Manisha Seelam. It is run by parents of individuals with autism. And our current activities include the Rajhans Foundation Vocational Center, where we train adults in vocational skills and to make them independent, parent training workshops in various fields, skill building activities for students, different types of workshops are arranged. We have a number of awareness activities to increase the awareness about autism in the society. We arrange a number of picnics and social activities for the families to come together, as well as cultural activities to showcase the talents of our children. Our future goals include a residential setup and increase employability, and you can help us in our journey in these various ways. And for contact, you can contact us on these numbers. With this, it gives me great pleasure to present Kalavishkar, a discovery of talent of our amazing stars of today. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. We begin with Ganesh Vandana, a Kathak performance by Sharayu Gosavi. She is a trained Kathak dancer as well as expert in Bollywood dancing. She is also a melodious singer and a very talented artist. She has participated in several competitions and won several awards. So over to you, Sharayu. You can start your dance. करते गणेश वंदना धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तीन तीन ता ता दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा तीन तीन ता ता दिन दिन धा गम गम गणपति गज मुख मंगल गीत 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 धुन धुन तत् तत् थई जय जगवंदन वक्र तुंड दानी दाता विघ्न हरण सुख करण धागे धिमिकित धिमिकित तुरंग तुरंग गदिगन थे तुरंग तुरंग गदिगन थे तुरंग तुरंग गदिगन था. गं गं गणपति गज मुख मंगल गिट गिड गिट गिड गिट गिड थुन थुन तत् तत् थै जय जगवंदन वक्र तुंड दानी दाता विघ्न हरण सुख करण धागे न धागे धिमिकित धिम तुडंग तुडंग गदि घन थै तुडंग तुडंग गदि घन थै तुडंग तुडंग गदि घन धा. That was amazing, Sharayu. It was such a beautiful performance. After this lovely performance comes one more of our talented performers, Ameya Barve. Ameya is an expert in all the ragas and has given several exams in harmonium. He has cleared the Madhyama exam with first class and will now be completing his Visharad exam.
मुदाकानी गंधागरज्ञा गायनादिकी गोकुळी आदवा केशवा माधवा तुझ्या रामादरे गोडवा वीर धनुरधर मातासाठी व्यग्र सुदर्शन देऊन हाती रथ हाकुनिया पांडवांचा नळविषी गौरवा केशवा माधवा तुझ्या रामादरे गोडवा तुझ्या रामादरे गोडवा. Thank you. Excellent performance, Ameya. That was so well sung. Now we have Arnav Taman, who will take us down the memory lane with the nursery rhyme tunes that he is going to play on the keyboard. But first, let us watch the beautiful Sri Ganesh that he has drawn. Two, three, start. Sound. Very good. Now play Twinkle Twinkle. Little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Very good. Now play row, row, row your boat. Row your gently down the stream. Very nice, Arnav. It was so delightful to hear you play. Keep learning and keep playing such beautiful tunes. Now we have Jayesh Chaudhary, who has some sound advice for Bappa. While we all are busy offering sweets and other delicacies to Sri Ganesha, Jayesh is going to tell him to watch his diet. And so here, stay tuned to hear Jayesh recite this funny poem, as well as he'll be playing Sayonara for us on the keyboard. किती वेळा सांगितलं हो पप्पा तुम्हाला इतकं गोड खाऊ नका चपातीवाला 10 दिवसासाठी येतात रोज रोज मोदक खातात खावावरून दुधाचा हो पोट कशाला इतकं गोड खाऊ नका चपातीवाला इतकं गोड खाऊन तुमचा केलेला होता इतकं गोड खाऊन तुमचा केलेला होता का नाही का तुम्ही साधा वरण भात साध्या वरण भाताची ही किती कशाला इतकं गोड खाऊ नका चपातीवाला काना तुमच्या गोष्ट सांगते तेवढं माझं ऐका काना तुमच्या गोष्ट सांगते तेवढं माझं ऐका तुमचे सगळे मोदक तुम्ही मला देऊन टाका तुमचे सगळे मोदक तुम्ही मला देऊन टाका मग नको कशाची ही भीती तुम्हाला इतकं गोड खाऊ नका चपातीवाला
Very nice, Jayesh. That was so sweet. I'm sure Bappa will listen to you, as well as I hope that all of us here listening to you also pay heed to your advice. After this, we have another melodious song from Amir. And he is passionate about music and has won several prizes in various competitions. So, Amir, let us hear one more melody. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानन गणराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो विघ्न विनाशत कुणी जन पालक विघ्न विनाशत कुणी जन पालक दुरित दिविलालक दुरित दिविलालक सुखकारक तो दुःख विदायक सुखकारक तो दुःख विदायक दूत तुझ्या सारखा वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका विदायका प्रभुराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानन गणराया गणराया प्रथम तुला वंदितो सिद्धिविनायक तूच अनंत सिद्धिविनायक तूच अनंत सिद्धिविनायक तूच अनंत शिवात्मजा मंगला शिवात्मजा मंगला सिंदूरवदना विद्याधीशा सिंदूरवदना विद्याधीशा गणाधिपा वत्सला तूच ईश्वरा शायत रावे तूच ईश्वरा साय करावे आवव सिंधुराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानन गणराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो गजवदना तव रूप मनोहर गजवदना तव रूप मनोहर शुक्लांबर शिवसुता शुक्लांबर शिवसुता चिंतामणी तू अष्टविनायक चिंतामणी तू अष्टविनायक सकलांची देवता रिद्धी सिद्धीच्या वरादयाळा रिद्धी सिद्धीच्या वरादयाळा देही कृपेची छाया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला
वंदितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो. खूप छान, Ameya. That was such a beautiful rendition. We really love to hear it. Moving ahead, we have a Chota Packet Bada Dhamaka. Little Arav is all here to awe us with his recitation of shlokas, as well as melt our hearts with his cute little drawing of Ganesh. ॐ सहना Excellent, Arav. That was brilliant. It's always inspiring when children at such a tender age are learning and performing such difficult shlokas. So that was really great, and keep learning and lots of success to you. Next, we have Saurabh, who will continue to add more melody to this divine atmosphere as he plays the tunes of Aarti and Deva Shri Ganesha on his keyboard. आरती. देवा श्री गणेशा. उठे सबकी कदम. That was wonderful, Saurabh. It was so melodious and really added to all this atmosphere already created. It also had us tapping our toes on the last sound. Haso aur hasaya karo is truly a mantra to follow.
After this, we have dashing Siddharth, who will be singing Devashri Ganesha for us. Siddharth loves to sing, dance, and play sports. Devasi Ganesha, Devasi Ganesha, Devasi Ganesha, Devasi Ganesha. 14 से चलती आंखों में चस्की बेटर मेरा नाम है परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है टर्दी अंबर से तारे उसकी नजर उतारे टर्बी उसे डरारे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा हे देवासी गणेशा देवासी गणेशा देवासी गणेशा देवासी गणेशा हो तेरी भक्ति तो वरदान है जो कमाए वो धनवान है बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है यू मूसक सवारी तेरी सब पे है पहरेदारी तेरी पाप की आंधी अलग हो कभी ज्योति न हारी तेरी अपनी तकदीर रखाओ कुछ सिकंदर हुआ रे भूल के ये जहारे जिसकी नीली हारे साथ पाया तेरा हे देवासी गणेशा देवासी गणेशा देवासी गणेशा देवासी गणेश देवासी गणेशा देवासी गणेशा देवासी गणेशा देवासी गणेशा हो तेरी डोली का टीका किए जीवा जो भक्त तेरा जिए उसे अमृत का है मोह क्या हंस की विष का वो प्याला पिए तेरी महिमा की छाया तले काल की रथ का पहिया चले एक सिंगारी प्रचोट से करी रावण की लंका जले शत्रुओं की कटारे एक अकेले से हारे कभी पर्वत हुआ रे श्लोक बन के चहारे नाम आया तेरा हे देवासी गणेशा देवासी गणेशा देवासी गणेशा देवासी गणेश देवासी गणेशा देवासी गणेशा गणेशा देवासी गणेशा गणपति बाप्पा मोरया तुम्हें वादा सुटा तो गलिन तो गणपति शरण तुम्हें पाही वो तुझे तुम्हें अलिकन आने बोझिन बानी बाने नामा तुम्हें वादा सुटा तुम्हें बंधु सुका तुम्हें विद्या तुम्हें समृद्धि राम केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव That was excellent, Siddharth. So very well performed. Next, we have Soham. He will be playing the Aarti, Sukha Karta Dukha Harta for us on the keyboard, as well as regale us with yet another melody, Pal Pal Har Pal, on the keyboard. But before that, let's see Soham at his artistic best. Soham is very passionate about art and particularly about quilling. We call him our quilling master. He makes these beautiful quilling dolls and earrings and lots of decorative articles. And he also has a dedicated Facebook page, Soham's Dollhouse, for that. This year, under the able guidance of his mother, he has made a quilling Ganesha, a beautiful image of Bappa with quilling. He has also created so many makhars for Bappa's decoration. So let us see it. एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
Wow, that was so beautiful, Soham. After this soulful rendition, we have Rudra. Rudra is very talented in different forms of art, and his paintings have been a part of many exhibitions, and he has won several prizes in drawing and painting and so many different other forms. He is here to entertain us with his cute little puppet show. Over to you, Rudra. सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव Good morning, good afternoon, good evening, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. That was such a sweet performance, Rudra. And yes, it's really nice to meet you and your friend too. After this, we have Kunal Batkar. He is a melodious singer and an exceptional dancer too. He loves performing on stage and is definitely a star in the making. He is here to entertain us with his song Abir Gulal. अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग उंबरठ्याशी कैसे शिवू आम्ही जातीहीन उंबरठ्याशी कैसे शिवू आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन पायरीशी हो डंग गाऊनी अभंग पायरीशी हो डंग गाऊनी अभंग नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हाऊ चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हाऊ विठ्ठलाचे नाम घेऊ विठ्ठलाचे नाम घेऊ विठ्ठलाचे नाम घेऊ होनी निसंग नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग आषाढी कार्तिकी भक्त जनेती आषाढी कार्तिकी भक्त जनेती पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती चोखामणे नाम घेता चोखामणे नाम घेता चोखामणे नाम घेता भक्त होती दंग नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे नाथा घरी नाचे नाथा घरी नाचे नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग धन्यवाद. That was an enthralling performance, Kunal. It almost transported us from our homes to a temple. It was such a soulful rendition. Thank you so much. Next, we have Arnav Surve, Omkar Vaidya, Advaya Khobre, Ved Savan,
and Mihir Yadav, they have created their image of Ganpati Bappa in so many different forms. Let's have a look at them. प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो विघ्न विनाशक गुणीजन पालक विघ्न विनाशक गुणीजन पालक दुरित तिमिरहारका दुरित तिमिरहारका सुखकारक तू दुःख विदारक सुखकारक तू दुःख विदारक तूच तुझ्या सारखा वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका वक्रतुंड ब्रह्मांड नायका विनायका प्रभुराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला वंदितो That was so wonderful. Indeed, Bappa resides in each one's hearts in his own way, and he is our own dear friend at all times. Now we have Sharayu with her melodious voice to lift up our spirits with Mogara Fulla. For that, let's have a look at the beautiful and intricate drawing of Sri Ganesha that she has created. Sharayu also excels at making jewelry, fabric painting, and envelope decoration, and along with her mother, she runs her own enterprise as Disha Creations. Over to you, Sharayu. ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे मोगला फुलला मोगला फुलला मोगला फुलला मोगला फुलला फुले विचिता बहलू कैयासी आला मोगला फुलला मोगला फुलला मोगला फुलला मोगला फुलला Ivalesino pa laviale dua
was such a refreshing and soulful performance, and just like the fragrance of Mogra, it has really refreshed our hearts. Now we have a energetic and dynamic performance by Soumya, who is all set to rock the floor with Suno Ganpati Bappa Moreya. He's also a very talented artist, and he has created an interesting Ganesha out of fruits. So let's have a look at it. हे गजवदन हे गजवदन वक्रतुण्ड महाकाय समस्या का कुछ समाधान दो, चिंता का विषय बप्पा थोड़ा सा तो ज्ञान दो। समस्या का कुछ समाधान दो, चिंता का विषय बप्पा थोड़ा सा तो ज्ञान दो। कुछ समझ नहीं आता मुझको, मैं हंसिया रोरिया, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, हाजी कुछ करो, सुनो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे चोरिया। तेरे सिवा कोई नहीं मेरा इस जहान में, तेरे चरणों में रह के हुआ है जवान में। तेरे सिवा कोई नहीं मेरा इस जहान में, तेरे चरणों में रह के हुआ है जवान में। दिल नहीं दिया है दिल आई है, कुछ साथ तो किस बात करे, पूरा इनोसेंट थोड़ा ऐसा भी कुछ नहीं खबर है। कभी मैंने देखे हैं तेरे भजन, कभी तूने सुनाई लोरियां। कुछ करो कुछ करो कुछ करो, हाँ जी कुछ करो, सुनो गणपति बप्पा मोरया।
गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे चोरियां। बोलो गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे चोरियों। गणपति बप्पा मोरया, मंगल What a great performance, Soumya. I'm sure all of us were tapping our feet and dancing on our chairs too. Let us now welcome Darsh. He's going to play the classic, our favorite, Ye Raatein Ye Mausam on the keyboard. Darsh is very talented in music and on the keyboard, as well as he sings and dances very well. He is looking forward to take up music as his profession later. So let us hear you, Darsh. That was so melodious, Darsh, and we really wish we could go on and on listening to this beautiful melody. Okay, now let us welcome Aniruddha. Aniruddha is here to amaze us with his performance of Hey Lambodar, Hey Gajamukh. Aniruddha loves to sing, play tabla, and is an expert at cooking too. लंबोदर गजों का मेरे मोरिया, मेरे मालिक मौला मेरे मोरिया, कैसे तेरे गुण को गाऊं तुझ बिना बता रहने को, कैसे तेरे गुण को गाऊं तुझ बिना बता रहने को, बस मौला दिखला मेरे मोरिया, मेरे मालिक मौला मेरे मोरिया, हे लंबोदर गजों का मेरे मोरिया, मेरे मालिक मौला मेरे मोरिया, तू ही तन मन तू ही जीवन तू ही मेरे दिल की धड़कन, तू ही तन मन तू ही जीवन तू ही मेरे दिल की धड़कन, तू ही तन मन तू ही जीवन तू ही मेरे दिल की धड़कन, तू मेरे तू ही धरती तू ही अंबर तू रहम का साया जग पर, तू ही धरती तू ही अंबर तू रहम का साया जग पर, जहाँ भी देखो तेरे नजारे कुछ रोशन चांद सितारे, जहाँ भी देखो तेरे नजारे कुछ रोशन चांद सितारे, तेरे कारण सांस मेरे कारण मोरिया, हे लंबोदर गजमुख मेरे मोरिया, मेरे मालिक मौला मेरे मोरिया, हंसते गए सागर की धारा तू ही कश्ती और किनारा, हंसते गए सागर की धारा
ही कश्ती और किनारा, मस्ती के सागर की धारा, तू ही कश्ती और किनारा। तेरी सांसें मेरी दुनिया, जो भी मेरा सब कुछ तेरा। तेरी सांसें तेरी सांसें मेरी दुनिया, जो भी मेरा सब कुछ तेरा। तू देखे तो चमके किस्मत, तेरी रहमत मेरी जन्नत। तू देखे तो चमके किस्मत, तेरी रहमत मेरी जन्नत। आंखों का जियारा मेरे तेरा साया मोरिया है, लंबोदर के चुमक मेरे मोरिया। मेरे मालिक मौला मेरे मोरिया, कैसे तेरे गुण को गाऊं तुझ बिना तो रहने पाऊं। कैसे तेरे गुण को गाऊं तुझ बिना तो रहने पाऊं। रसवा दिखला मेरे मोरिया, मेरा मालिक मौला मेरे मोरिया। हे लंबोदर के चुमक मेरे मोरिया, मेरा मालिक मौला मेरे मोरिया। थैंक यू। That was really amazing, Aniruddha. And it is really a difficult song, and you must have put in so much effort to get this ready. Very well performed. Now we have Siddharth yet again. You have heard him sing, now see him dance. And Siddharth is so passionate about dancing. He is going to dance on the tunes of Gajanana Gajanana. Ganpati Bappa Moria. Well done, Siddharth. It was such a super performance. We were all tapping our toes too. It was an excellent performance. Thank you so much. Next, we have Advait. He is here to give us a very good mantra to follow in these stressful times. He is going to sing Deva Kaji Re, and he's going to ask you to leave all your troubles in the hands of the compassionate and merciful Bappa, who's always there to take care of our troubles and worries. नमस्कार, माझे नाव अद्वैत मयतानाम आहे. मी तुमच्यासमोर देवाकार्ये गाणं सादर आहे. होणार होताना जाणार जाताना मागे तू फिरू नको. जुगाक सांगू नका की संगत खोट्याके जाऊ नको. येईल दिवस तुझा आणि मानाचा जिगार सोडू नको. तुझ्या हातीचा दावसा इशारा काळजी. देवा काळजी ये माझ्या देवा काळजी ये. देवा काळजी ये माझ्या देवा काळजी ये. होणार होताना जाणार जाताना मागे तू फिरू नको. जुगाक सांगू नका की संगत खोट्याके धरू नको. येईल दिवस तुझा आणि मानाचा जिगार सोडू नको. तुझ्या हातीचा दावसा इशारा काळजी. देवा काळजी ये माझ्या देवा काळजी ये. धन्यवाद. Excellent, Advait. Very, very nicely sung. Advait is a very helpful and hardworking student, and he also excels at making chocolates and also runs a small business of it. Now we have Kunal again. This time, our rock star Kunal is going to amaze us with his dance on the song Jai Malhar.
गेले जेजुरा निळा घोडा सागर तुम्ही नगारा सोन्याची जेजुरी देव गेले जेजुरा निळा घोडा पाहुणे कोडा कमरी करपटा वीर मस्तकी तुला ओबऱ्याचा कुटका अंडाऱ्याचा फडका बोल Wow, Kunal, that was such an amazing performance. You have just added so much energy to the evening with your splendid performance. Now, moving on, we have Aryan Ghosh. He is going to sing with his sweet little voice. He's going to sing Sukha Karta Dukha Harta with his mother. But before that, let us see this cute little drawing that has made for Ganpati Bappa. And he is doing a very thoughtful thing. For Bappa's journey home, he is offering his favorite car for Bappa to take a ride. शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। सुख हरता दुख हरता वादा विघ्नाची हो वादा विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपाजनाची सर्वांगी सुंदर कृती सिंधुराची हो सिंधुराची कंठी झलके भार मुक्ता फलाची जय 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 मोती जय 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 जय
wasn't that just amazing? That was a beautiful performance, and I'm sure you must have melted Bappa's heart with your cute little Jaydev and Jaydev. So now we have Darsh once again on the keyboard to entertain us all with the tune of Deva Shri Ganesha. Wow, that was such a nice performance, Darsh. It was a real pleasure to hear you on the keyboard. All the best. Okay, now we have Srinidhi Kulkarni. Srinidhi Kulkarni is going to sing a bhajan, and the best part is that he is going to do it with his entire family. So let's look at it. That was so amazing. And I would really congratulate the entire Kulkarni family for creating this amazing experience together. And it really goes a long way to show how much
The right kind of support and encouragement from the family can do wonders to the confidence of the child. So I'm sure all of us, in our own ways, are encouraging our children to attain their fullest potential. That was really nice. Okay, so with that, we have come to the last event of the evening. We have Vivek. He is going to play the tune of Raghupati Raghav Rajaram on his keyboard. That was very nice and soothing, Vivek. It was a very nice performance. And with that, yes, we have come to the end of our splendid evening together. I would really like to thank and congratulate all the participants of today's evening. They have done a splendid job. Thank you to their families, their parents who have been such a support for them throughout of this. Thank you so much for participating and making Kalavishkar such a success. I'm sure that all these performances have left us wanting for more. But we'll have to end here. But I'm sure very soon we'll come up with another program to showcase the talents of so many of our stars. Thank you so much, everyone who have been patiently watching us and enjoying this show. Thank you for all your encouraging words and compliments that you've been sending. Thanks a lot. And keep your support with Rajan Foundation and all of its youngsters and children. Manisha Dai, I would like you to say something to everybody. पण इतकी सुंदर सगळ्या मुलांनी परफॉर्मन्स केलं आणि मुलांनी सगळ्या मुलांचं खूप खूप कौतुक आणि खूप छान सगळ्यांचं अभिनंदन आणि परत सगळ्यांनी आपण जेव्हा कार्यक्रम करू तेव्हा भाग घ्या सगळ्यांनी